General defenses in torts involving in doing an act. If anybody violates or if across the border, then if demonstrant torts, and then he is held responsible to the whatever wrong done by himself to the other party, whatever injury done to the others is also held label under the torts. ಈ ಅಪಕೃತ್ಯ ಕಾನೂನಿನ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಆದಂಥ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಏನು ಒಂದು ಕೃತ್ಯವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಆ ಕೃತ್ಯ ಇರ್ತಾನೆ, ಆ ಬಾಧ್ಯತೆಗೆ ಒಳಪಟ್ಟಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆ ತಪ್ಪಿಗೆ ಆತನು ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಒಂದು ಅನಾಹುತ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಇಂಜುರಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಆತ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಮಾನಿಟರಿ ಕಾಂಪನ್ಸೇಷನಲ್ಲಿ ಆತ ಅಲ್ಲಿ ಬಾಧ್ಯತೆಗೆ ಒಳಪಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ. ಬಟ್ ಇನ್ ಸರ್ಟನ್ ಕೇಸಸ್ ದೇ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಡಿಫೆನ್ಸಸ್ ಅವೈಲಬಲ್ ಟು ದ ಡಿಫೆಂಡೆಂಟ್. He can defend his act by way of escaping from liability. So that's the case in general defenses and torts. So that's why it is a benefit to the defendant may plead in defense of his act cause damage to the plaintiff. So that's why normally when plaintiff brings an action against the defendant for a particular tort or successful process existence of all essential ingredients of that tort, and then defendant is held responsible and then he has to pay by monetary compensation to the plaintiff. ಇಲ್ಲೇನಾಗ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಬಾರಿ ಪ್ರತಿವಾದಿ ಮಾಡಿದಂಥ ಕೃತ್ಯಗಳು ಅಥವಾ ಪ್ರತಿವಾದಿ ಮಾಡಿದಂತಹ ಕೃತ್ಯ ಏನಿರ್ತದೆ ಆ ಕೃತ್ಯಕ್ಕೆ ಆತ ಬಾಧ್ಯತೆಗೆ ಒಳಪಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ. ಬಟ್ ಇನ್ ಸರ್ಟನ್ ಕೇಸಸ್ ಈಸ್ ಡಿಫೆಂಡ್ ಇಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಬೈ ವೇ ಆಫ್ ಇನ್ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಸರ್ಕಮ್ಸ್ಟೆನ್ಸಸ್ ಈ ಕ್ಯಾನ್ ಡಿಫೆಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಎಸ್ಕೇಪ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಲಿಯಬಿಲಿಟಿ. ಈ ಕೆಲವೊಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಆ ಪ್ರತಿವಾದಿ ತಾನು ಅಲ್ಲಿ ಜಸ್ಟಿಫಿಕೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾನೆ, ಸಮಂಜಸ ಮಾಡ್ಕೊತಾನೆ, ನಾನು ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೃತ್ಯ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಬಾಧ್ಯತೆಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಳಪಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು 12 ಸಂದರ್ಭಗಳು ಬರ್ತದೆ. ಆ 12 ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿವಾದಿ ಆ ವಾದಿಯ ಏನು ಒಂದು ಕೃತ್ಯಗಳಿಗೆ ಏನು ಅನಾಹುತ ಆಗಿರ್ತದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಡಿಫೆಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾನೆ. ದ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ವಾಲಂಟರಿ ನಾನ್ ಫಿಟ್ ಇಂಜುರಿ ಆರ್ ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಕನ್ಸೆಂಟ್. A plaintiff or voluntarily himself consent for the act whatever done by the defendant. So that in that case is not held responsible. Defendant is not held responsible. When a person consent to the infliction of some harm upon himself, he has no remedy for that in tort. ಇಲ್ಲಿ ಅಪಕೃತ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತದೆ, ಯಾವುದೇ ಆದಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ವಾದಿ ತಾನೇ ಸ್ವಯಂ ಪ್ರೇರಿತವಾಗಿ, ಸೊ ದಟ್ಸ್ ದ ಕೇಸ್ ಇಟ್ ಮೆನ್ಷನ್ ಆ್ಯಸ್ ಇನ್ ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಕನ್ಸೆಂಟ್. ಆ ಸಮ್ಮತಿ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಸಮ್ಮತಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆ ಕೃತ್ಯಕ್ಕೆ ಆತ ಅಲ್ಲಿ ಬಾಧ್ಯತೆಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಳಪಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ. ದೆನ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ನಾಟ್ ಕ್ಲೈಮ್ compensation or he cannot sue the defendant for the claim for torts. ಇಲ್ಲಿ 2 ಪ್ರಕರಣಗಳು ಬರ್ತದೆ. ಒಂದು ಬ್ರೂಕ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಆಟೋ ರೇಸಿಂಗ್ ಕ್ಲಬ್, ಹಾಲ್ ವರ್ಸಸ್ ಬ್ರೂಕ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಆಟೋ ರೇಸಿಂಗ್ ಕ್ಲಬ್ ಅಂತ. In this case what happened, plaintiff was a spectator. He went to the motor race by buying ticket and then owned by the defendant company. During the race there was a collision between 2 cars and which thrown among the spectators, thereby injuring the plaintiff. And then later plaintiff filed a case against the defendant for damages, whatever damages he incurred. So that's the case. In this case defendant was not liable because he himself knows the danger of the act in sports activity. So that's why being sitting in spectator, anything happen because in collision or over speed or its control over, then he is not able to controlling the vehicle, that is also rush to the spectator. These are the things happens in the race. So that's the case. In this they apply the maximum voluntary non-fit injury. The plaintiff voluntary comes by purchasing ticket. He knows the seriousness or he knows the future act of the race. So that's why the court held that defendant was not held responsible or liable. And one more case, Padmavati versus Duganaika. In this also, a driver was taking jeep for filling petrol. 2 strangers took lift in the jeep. One of the bolt of the right front wheel came off, resulting in an accident. The 2 strangers were thrown out and one was dead and one was seriously injured. They filed a case against the owner of the jeep, but court held that jeep owner is not held responsible because they themselves
ask for lift. So that's why they voluntarily agreed that whenever if you travel from one side to another side, if you voluntarily agrees, and then we will also travel with you. So that's why he driver cannot himself was asked to come and say I will drop you people. So that's the case in Padmavati versus Doga Naika. In this also the principle of voluntary unfit injury was applicable. So these are the first circumstances. It is general defense as voluntary unfit injury. Definitive consent was applied, and the consent must be free. It has not to be any of the bias or any of the force. But there is an exception to the maxim. In rescue cases, if the plaintiff wanted to take a risk to rescue somebody from the danger created by the wrongful act of the defendant, maxim will not apply. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ದ ಕೇಸ್. ಯಾವುದೇ ಆದಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆತ ಬೇರೆಯವರನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ಇದ್ದರೆ, ದೆನ್ ಆತ ಕೃತ್ಯ ಏನಾದ್ರು ಮಾಡಿದಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆ ಡ್ಯಾಮೇಜಸ್ ಏನಾದ್ರು ಇನ್ಕರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ದೆನ್ ಪ್ಲೈಂಟಿಫ್ ಇನ್ಕರ್ಡ್ ಎನಿ ಆಫ್ ದ ಡ್ಯಾಮೇಜಸ್, ಡಿಫೆಂಡೆಂಟ್ ಈಸ್ ಹೆಲ್ಡ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್. ಈ ಒಂದು ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಹೇನ್ಸ್ ವರ್ಸಸ್ ಹಾರ್ವುಡ್ leading case on the point. Defendant, a servant, left a horse van unattended in a street. A boy threw a stone on the horses. They ran, causing grave danger to the women and children on the road. The police constable on duty inside the police station managed to stop the horses, but himself suffered serious personal injuries. It being a rescue case, the defense of voluntary unfit injury was not accepted and the defendants were held responsible. ನೋಡಿ, ಈ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಒಂದು ಟಾಂಗಾ ಗಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಟಾಂಗಾ ಗಾಡಿಯನ್ನು ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿರ್ತಾರೆ. ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿದಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಯಾರೂ ಕೂಡ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲೇನು ಮಕ್ಕಳುಗಳು ಆಟ ಆಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಅವರೇನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಆ ಟಾಂಗಾ ಗಾಡಿ ಕುದುರೆಗೆ ಕಲ್ಲನ್ನು ಹೊಡಿತಾರೆ. ಆ ಕಲ್ಲನ್ನು ಹೊಡೆದಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಟಾಂಗಾ ಗಾಡಿ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಆ ಜನನಿ ಬಿಡ ಪ್ರದೇಶ ಇರ್ತದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತದೆ. ಆ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂಥ ಪೊಲೀಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ ಅದನ್ನು ನೋಡ್ತಾರೆ. ಅದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಹೋದಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಭಾಳಷ್ಟು ಗಾಯಗಳಾಗ್ತದೆ. ಗಾಯ ಆದಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆತ ಏನೋ ಒಂದು ಇಂಜುರಿ ಆಗ್ತದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಾನೇನು ಹೇಳಲಿಲ್ಲ, ಆತನೇ ಹೋಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ಬಾಧ್ಯನಲ್ಲ ಅಂತ ಪ್ರತಿವಾದಿ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಫೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಬಟ್ ಕೋರ್ಟ್ ಹೆಲ್ಡ್ ದ್ಯಾಟ್ ಇನ್ ದ ಟೈಮ್ ಆಫ್ ರೆಸ್ಕ್ಯೂ ಕೇಸಸ್ ಈಸ್ ಹೆಲ್ಡ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ exception to the first principle, voluntary non-fit injury. The second defense is act of God, ದೈವಿ ಕೃತ್ಯ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಆರ್ ವಿಸ್ ಮೇಜರ್. ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ, ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಸರ್ ಫೆಡ್ರಿಕ್ ಪೊಲಕ್ ಡಿಫೈನ್ಸ್ ದ ವರ್ಡ್ act of God is an operation of natural forces so unexpected that no human force or skill could reasonably be expected or anticipated. Salmon is also defined the act of God includes those acts which man cannot avoid even by taking reasonable care. Such accident or the result of natural forces or unconnected to the agency of man. In this act of God there must be two essential elements has to be proved before the court of law to succeed. The first one is there must be an operation of natural forces. The second must be incident must be extraordinary, otherwise it is beyond the control of human behavior. So that's why act of God or ವಿಸ್ ಮೇಜರ್, ದೈವಿ ಕೃತ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳಿದಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗುವಂತಹ ಕ್ರಿಯೆಗಳಿರ್ತದೆ. ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಇಂಟರ್ಫಿಯರೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್. ಮಾನವನ ಒಂದು ಆತನ ಪರಿಮಿತಿ ಅಥವಾ ಆತನ ನಿಯಂತ್ರಣ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ದೇ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಸಮ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಕಾಸಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ hurricane, floods, earthquake without the intervention of human being. To understand this, we can go to the case Nicholas versus Marsland is the famous case. In this, artificial lakes were created by the defendant on his land to store water. There was extraordinary rain that year, which could not be reasonably anticipated. As a result, the embankment of lake burst out and water began to overflow to the plaintiff land. It was held that defendant was not liable for the loss of the plaintiff because it was an act of God which could not be anticipated by the defendant. ನೋಡಿ, ಈ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನಿಕೋಲಸ್ ವರ್ಸಸ್ ಮಾರ್ಸ್ಲ್ಯಾಂಡ್, ಪ್ರತಿವಾದಿ ಏನಿರ್ತಾನೆ, ಪ್ರತಿವಾದಿ ತನ್ನ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ
ಕೆಲವೊಂದು ಕೃತಕ ಕೆರೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿರ್ತಾನೆ ಫಾರ್ ದ ಪರ್ಪಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೋರಿಂಗ್ ದ ವಾಟರ್. ನೀರನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಿರ್ತಾನೆ. ಆದರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಒಂದು ದಿನ ಭಾಳ ಜೋರು ಮಳೆ ಬರ್ತದೆ. ಜೋರು ಮಳೆ ಬಂದು ಆ ಕೆರೆಗಳು ತುಂಬಿ ಆ ಓವರ್ಫ್ಲೋ ನೀರು ಏನು ಉಕ್ಕರಿತದೆ, ಉಕ್ಕರಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ವಾದಿಯ ಜಮೀನಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಹಾಳಾಗ್ತದೆ. ವಾದಿಯ ಜಮೀನು ಹಾಳಾದಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ದೆನ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಫೈಲ್ ಆತ ಪ್ರತಿವಾದಿ ವಿರುದ್ಧ ದಾವೆನ ಹೂಡ್ತಾನೆ. ನೋಡಪ್ಪ, ನೀನೇನು ನೀರನ್ನು ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿದಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅದರಿಂದ ನನಗೆ ನಷ್ಟ ಆಗಿದೆ, ನೀನು ನನಗೆ ನಷ್ಟ ಕಟ್ಕೊಡು ಅಂತ. ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಯಾವುದೇ ಆದಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಘಟನೆಗಳು ಅಥವಾ ಏನೋ ಒಂದು ಆತನ ನಿಯಂತ್ರಣ ಇಲ್ಲದಿರೋ ದೈವಿ ಕೃತ್ಯಗಳು, ಬಹಳಷ್ಟು ಮಳೆ, ಬಹಳಷ್ಟು ಗಾಳಿ ಅಥವಾ ಭಾಳ ವೇಗವಾಗಿ ಏನಾದ್ರು ಗಾಳಿ ಬೀಸಿದಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅದು ಯಾರೂ ಕೂಡ, ಅಥವಾ ಅರ್ಥಕ್ವೇಕ್ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಭೂಕಂಪ ಆದಂಥ ಸಂದರ್ಭ ಕೂಡ ನೀವು ಯಾರೂ ಕೂಡ ಅದನ್ನು ಊಹಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವಲ್ಲಿ ಬಾಧ್ಯರಲ್ಲ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಮೂರನೇ ಪ್ರತಿರಕ್ಷಣೆ ಬಂದ ಇನ್ನೆವಿಟಬಲ್ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಮೀನ್ ಇಫ್ ಎ ಪರ್ಸನ್ ಡಸ್ ಎ ಲೀಗಲ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಅಂಡ್ ರೀಸನಬಲ್ ಕೇರ್ ಅನದರ್ ಪರ್ಸನ್ ಇಸ್ ಎಂಜೂರ್ಡ್ ಇನ್ ಸರ್ಕಮ್ಸ್ಟೆನ್ಸಸ್ ವಿಚ್ ಕೆನಾಟ್ ಬಿ ಅವಾಯ್ಡೆಡ್, ನೋ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಬ್ರಾಟ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ಹಿಮ್. ಇನ್ನೆವಿಟಬಲ್ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಅಪಘಾತಗಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಇಟ್ ಬೈ ವೇ ಆಫ್ explaining one case law. Stanley versus Powell. The plaintiff and defendant were members of a shooting party. Defendant fired at a bird, but unfortunately bullet from his gun hit a tree and came back and injured the plaintiff. It was held that injury to the plaintiff was a consequence of an inevitable accident. Therefore, the defendant was not liable. ಇಲ್ಲೇನಾಗ್ತದೆ ಅಂದರೆ, ಕೆಲವೊಂದು ಬಾರಿ ದೆರ್ ಇಸ್ ನೋ ಇಂಟೆನ್ಷನ್, ನಾನು ಉದ್ದೇಶ ಯಾವುದು ಕೂಡ ಕೂಡಿರೋದಿಲ್ಲ ಆತನಿಗೆ ನಾನು ಗಾಯ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ, ಬಟ್ ಆತನ ನಿಯಂತ್ರಣ ಇಲ್ದಿರ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ, ದೆರ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಸಮ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿನ್ ಡನ್. ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ, ಇಬ್ಬರು ಕೂಡ ಶೂಟಿಂಗ್ ಪಾರ್ಟಿ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ. ಏನು ಒಂದು ಪ್ರತಿವಾದಿ ಶೂಟ್ ಮಾಡ್ತಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅದು ಮರಕ್ಕೆ ತಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಬುಲೆಟ್ ವಾಪಸ್ ಬಂದು ವಾದಿಯ ಕಣ್ಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಗಾಯವನ್ನು ಮಾಡ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಇನ್ನೆವಿಟಬಲ್, ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಅಪಘಾತ ಅಥವಾ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಘಟನೆ ಆದಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಡಿಫೆಂಡೆಂಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಹೆಲ್ಡ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್. ಅದೇ ಥರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, ದ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಡಿಫೆನ್ಸ್. Every person has the right to protect his property or person for the purpose he can use necessary force. Thus, he uses necessary force to protect his person, property, causes harm to another person. No action can be brought against him. ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಪ್ರೈವೇಟ್ ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಆ್ಯನ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಆಫ್ ನೆಸೆಸಿಟೀಸ್ ಕಮ್ಸ್ ಅಂಡರ್ IPC ಆಲ್ಸೋ. ವೈಲ್ ಪರ್ಸನ್ commit any of the crime or person commit any of the act, then he can go to the court of law and defend himself by way of defense. He was not intentionally, he was not in willingness to do that act. Here also private defense law permits to the person at certain level to defend his property and then body. ಏನು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಅಪರಾಧಿಕ ಕಾನೂನಿನ ಅಡಿಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಕೆಲವೊಂದು ಹಕ್ಕನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ದೆನ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಇಸ್ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಆ ಥರ ತನ್ನ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಬೈ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ರೀಸನಬಲ್ ಫೋರ್ಸ್. ಆ ರೀತಿ ಕೊಟ್ಟಂಥ ಸಂದರ್ಭ ಅದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ, ಆತ ಏನಾದ್ರು ಕೃತ್ಯ ಮಾಡಿದರೆ ಆತನನ್ನು ಆತ ಬಚಾವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಮಾಡಿದರೆ ದೆನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಹೆಲ್ಡ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫಿಫ್ತ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಆಫ್ ನೆಸೆಸಿಟಿ. For understanding this, there must be maxim salus papuli suprema lex. Welfare of the people is the supreme law. So that's why everyone, the best example is corona disease. Right now we are facing the problem of corona. Due to the act of necessity, the central government and state government, they are imposed on lockdown. So that's why act of necessity, no one can challenge before the court of law. So that's why it's violation of our rights. So that's why welfare of the people is supreme law. Greatest good of the greatest number is the main object of this maxim. ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ, ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದ್ದಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಕೃತ್ಯ ಮಾಡೋಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಜನರಲ್ ಡಿಫೆನ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ಮೂವ್ ಆನ್ ಟು ದ ಮಿಸ್ಟೇಕ್. ಏನು ತಪ್ಪನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ತಪ್ಪು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರತಿರಕ್ಷಣೆಯಾಗಿ ಅಪಕೃತ್ಯದಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ. Ignorance of law is no excuse. Mistake with a fact or loss is generally no defense to an act of tort. When a person willfully interferes with the rights of another person, it is no defense to say that he had a honest belief that there was some justification for the same, when in fact no such justification existed. ತಪ್ಪಾಗಿ ಏನಾದರೂ ಕೂಡ ಆದಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಏನು ಕೃತ್ಯ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಕೃತ್ಯ ಮಾಡುವಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ
ಉದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಮಾಡೋದಲ್ಲ, ಬೈ ಮಿಸ್ಟೇಕ್. ಏನು ಬರೀತಿದ್ರಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪೆನ್ನಲ್ಲಿ ಇಂಕ್ ಬರೆದು ಹೋದಾಗ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಕೂತಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಏನಾದರೂ ಕೂಡ ಇಂಕ್ ಬಿದ್ದಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅದು ಉದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕ ಮಾಡುವ ಬೈ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಮಾಡಿದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಜಸ್ಟಿಫೈ ಇಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್. The 7 defenses, the 7th one is plaintiff himself wrongdoer. This defense is based on the maxim act or because, that is, plaintiff cannot recover for an act of conduct by reason of being himself a wrongdoer. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ವಾದಿನೇ ತಪ್ಪಿತಸ್ತಾ ಇದ್ದಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕೆನಾಟ್ ಕ್ಲೈಮ್ ಕಾಂಪೆನ್ಸೇಷನ್ ಎಗೇನ್ಸ್ಟ್ ದ ಡಿಫೆಂಡೆಂಟ್. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್ ಪಿಟ್ಸ್ ವರ್ಸಸ್ ಹಂಟ್, ಇಬ್ಬರು ಹುಡುಗರು ಇರ್ತಾರೆ. ಹುಡುಗರಿದ್ದಂಥ ಸಂದರ್ಭ ಒಂದು 16 ವರ್ಷ 18 ವರ್ಷ, ಬೋತ್ ಆರ್ ಮೈನರ್ಸ್. ಟು ಡ್ರೈವರ್ ರೆಕ್ಲೆಸ್ಲಿ and danger of drunk together met with an accident in which driver was killed. The pillion rider suffered serious injuries. The claim for compensation by the pillion rider against the representatives of the deceased and negligence was dismissed on the ground that he himself was a wrongdoer. ಇಬ್ಬರು ಗಾಡಿಯನ್ನು ಓಡಿಸ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಇಬ್ಬರು ಕೂಡ ಕುಡಿದಿರ್ತಾರೆ, ಇಬ್ಬರು ಕೂಡ ಅಪ್ರಾಪ್ತರಾಗಿರ್ತಾರೆ. ಅಪ್ರಾಪ್ತರಾದಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಗಾಡಿ ಓಡಿಸುವಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮೃತಪಡ್ತಾನೆ, ಹಿಂದೆ ಕೂತಿರುವಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ ಗಾಯಗೊಳ್ತಾನೆ. ಮೃತ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಕಾನೂನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ದಾವೆನ ಹೂಡ್ತಾರೆ, ನಿಮ್ಮಿಂದ ನನಗೆ ಈ ರೀತಿ ಅಂತ ಕೃತ್ಯ ಆಗಿದೆ ನಿಮ್ಮ ಮಗನಿಂದ, ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗಿವ್ ಕಾಂಪೆನ್ಸೇಷನ್. ಬಟ್ ಕೋರ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಯು ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ರಾಂಗ್ ಡೂಯರ್, ನೀನು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ತಪ್ಪಿತಸ್ಥ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಯು ಕ್ಯಾನಾಟ್ ಕ್ಲೈಮ್ ಕಾಂಪೆನ್ಸೇಷನ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ದ ಡಿಫೆಂಡೆಂಟ್. 8ನೇ ಅಪಕೃತ್ಯದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿರಕ್ಷಣೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸ್ಟ್ಯಾಚ್ಯುಟರಿ ಅಥಾರಿಟಿ. ಇಲ್ಲೇನೆಂದರೆ ಶಾಸನಬದ್ಧ ಅಧಿಕಾರ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಯಾವುದೇ ಆದಂಥ ಕೃತ್ಯ ಮಾಡೋಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ದೇರ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಆರ್ ದೇರ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಜಸ್ಟಿಫಿಕೇಷನ್ ಅಂಡರ್ ಎನಿ ಆಫ್ ದ law, so that the defendant is not held responsible. The best we can understand by discussing the case law. Wagon versus Taff World Rail Company. In this case, the spokes from engine of the defendant railway company, which had been authorized to run the railway, set fire to the plaintiff trees on the adjoining land. It was held that since the defendant had taken proper care to prevent the emission of smoke, no action can lie for interference with the land for incident law, except for payment of such compensation which the act itself may have provided. ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಒಂದು ಹಳಿಗಳಿರ್ತದೆ, ರೈಲಿನ ಹಳಿಗಳಿದ್ದಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕ ಮನೆಗಳಿದ್ದರೆ ದೇ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಪ್ರಿಕಾಷನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಟೇಕನ್. ಅವರಲ್ಲಿ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆಯನ್ನು ಕೂಡ ತಗೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ಆದರೂ ಕೂಡ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಆ ರೈಲಿನ ಒಂದು ಬೆಂಕಿ ಉಗುಳುವಂಥ ಚೆಂಡುಗಳೇನಿರ್ತದೆ ಅದು ವಾದಿಯ ಮರವನ್ನು ಸುಟ್ಟಾಕ್ತದೆ. ದೆನ್ ವಾದಿ ಪ್ರತಿವಾದಿ ವಿರುದ್ಧ ದಾವೆನ ಹೂಡ್ತಾನೆ. ಬಟ್ ಕೋರ್ಟ್ ಹೆಲ್ಡ್ ದ್ಯಾಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಂಪೆನ್ಸೇಷನ್ ಕೊಡೋಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಯಾತಕ್ಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಶಾಸನಬದ್ಧ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಆ ರೈಲ್ವೆ ಹಳಿಗಳನ್ನು ಹಾಕ್ತಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ನೀವು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಈ 9ನೇ ಪ್ರತಿರಕ್ಷಣೆ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಅಥಾರಿಟಿ. ಏನು ಒಂದು ಶಾಸನಬದ್ಧ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಾಂಗವೂ ಕೂಡ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕವಾದಂಥ ಅಧಿಕಾರದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಏನು ಕೃತ್ಯವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ತಹಸೀಲ್ದಾರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಏನು ತಮ್ಮ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕದ ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಸ್ಟೇಟ್ ಅಂಡ್ ಇಟ್ಸ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಆಲ್ಸೋ ಗಿವನ್ ಸರ್ಟನ್ ಪ್ರಿವಿಲೇಜಸ್ ಬೈ ದ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್, ಸ್ಟ್ಯಾಚ್ಯೂಟ್ ಪಾಸ್ಡ್ ಬೈ ದ ಲೆಜಿಸ್ಲೇಚರ್. They can, in exercise of their duties, certain rights of individual can be invaded, so that's why being liable to any damages. No action can be brought against those authority for any injury done in exercise of their ಅಥಾರಿಟಿ. ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಅವರು ಭಾಳಷ್ಟು ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆಯನ್ನು ವಹಿಸಿರ್ತಾರೆ. ಆ ಕೃತ್ಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಅಂತ ತಪ್ಪಾಗಬಾರ್ದು, ಯಾರಿಗೂ ಕೂಡ ಅನಾಹುತ ಆಗಬಾರ್ದು. ಅಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ನಾಟ್ ಚಾಲೆಂಜ್ ಬಿಫೋರ್ ದ ಕೋರ್ಟ್ ಆಫ್ ಲಾ ಫಾರ್ ವಯಲೇಷನ್. ದೆನ್ ದ 10th one is parental and quasi-parental authority. In this case, Lakshmikant Shripad versus Gera. It was held the principal of a school as authority to expel a student from the school. ಇಲ್ಲಿ ಪೋಷಕ ಮತ್ತು ಹರೆ ಪೋಷಕ ಅಥಾರಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪೋಷಕರು, ವಿ ಆರ್ ಆಲ್ ನೋ ದ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಇಸ್ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ ಅಥಾರಿಟಿ ಟು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಟು ಗಿವ್ ಗುಡ್ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಟು ದ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ಸ್ ಟು ಗ್ರೋ ಅಪ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ದೇ ಅಚೀವ್ ದೇರ್ ಗೋಲ್ಸ್. Likewise also teachers and then friends and then others also, they have quasi-parental authority, uncle and aunt and then brother and sister. So that's why parents and guardians have an authority to scold and control their children.
They can also detain the child, authority of a teacher on his students, or like the authority of a father on his own. Teacher can give reasonable punishment to his students to get his authority from the parents when they send their child to school to study. ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ, ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಕೂಲ್ ಏನಿರ್ತದೆ ಅವರು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಸರಿ ದಾರಿಗೆ ತರುವಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನು ನೀಡ್ಬೋದು, ಹೊಡಿಬೋದು, ಮತ್ತು ಶಾಲೆಯಿಂದ ಆಚೆ ಹಾಕ್ಬೋದು. ಅದನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಚಾಲೆಂಜ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬಾರೋದಿಲ್ಲ, ಬಿಕಾಸ್ ಪೇರೆಂಟಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ವಾಸಿ ಪೇರೆಂಟಲ್ ಅಥಾರಿಟಿ. The 11th one is exercise of common rights. Every person has complete freedom to exercise his common or ordinary rights, even though it may cause damage to other. But the restriction is that rights must be exercised in good faith and lawful manner. It includes those cases to which the maxim damnum sine injuria applies. The compensation trade or business is permissible even cause damage to others, provided legal rights of others are not infringed upon, unlawful means have not been used in the competition. ಇಲ್ಲೇನಾಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಹಕ್ಕುಗಳಿರ್ತವೆ. ಹಕ್ಕುಗಳಿದ್ದಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೋದು. ಆದರೆ ಯಾರಾದರೂ ಕೂಡ ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಹಕ್ಕುಗಳು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಏನಾದರೂ ಕೂಡ ಅನಾಹುತ ಅಥವಾ ಅದನ್ನು ದುರುಪಯೋಗ ಪಡಿಸ್ಕೊಂಡಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಚಾಲೆಂಜ್ ಬಿಫೋರ್ ದ ಕೋರ್ಟ್ ಆಫ್ ಲಾ ಟು ಗೆಟ್ compensation. The last and 12th one, judicial act. The judicial officer, judges, chief magistrate are exempted from any liability for work done by them discharge of their judicial duties, but he must be in good faith, believing himself to have jurisdiction to do that act. ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ವಿಮುಕ್ತಿಯನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಕಳ್ಳಂಗೆ ಅಥವಾ ಏನು ಒಂದು ತಪ್ಪಿತಸ್ಥರಿಗೆ ಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನು ನೀಡ್ತಾರೆ. ತರುವಾಯ ತಪ್ಪಿತಸ್ಥ ಇಲ್ಲ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರು ನನಗೆ ಶಿಕ್ಷೆ ನೀಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ನೀವು ನನಗೆ ಹಣದ ಪರಿಹಾರ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಏನಾದರೂ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅಪಕೃತ್ಯದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಆದಂಥ ಪರಿಹಾರ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಅಂಡರ್ ದೀಸ್ 12 circumstances, plaintiff cannot sue defendant and also he is not held responsible to pay compensation to the plaintiff. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಈ ಒಂದು ಅಪಕೃತ್ಯದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಏನು ಒಂದು ಕೃತ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಆದಂಥ ರೀತಿಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ 12 ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಏನು ಒಂದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಪ್ರತಿರಕ್ಷಣೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಏನು ಒಂದು ವಾದಿಗೆ ಪ್ರತಿವಾದಿ ಯಾವುದೇ ಆದಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ನಷ್ಟ ಭರ್ತಿಯನ್ನು ನೀಡೋದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಬರೋದಿಲ್ಲ.